Sandile Sibongo kaNcongwane ekhaya khona la eSikumane eNkomazi. Enzambama ngibikelele ubaba uGulwako embonile uyakhona phakathi kwethu lemndeni wakaGulwako bese ngiyandlula ngibingelela umndeni umama uHlabisa uSisi. Yes. Lemndeni wakaHlabisa nelibandla ngibikelele nelibandla lasekhaya eNkomazi bese ngiyandlula ngibingelela umbafowethu nodadewethu esihlangane ngabo namuhla laba khona phakathi kwethu. Bese ngishido ukuthi ekhaya khona la eSikumane mina ke ngiphilile khona la eSikumane uNjabuliso ngiyamathi since I think if ngikhumbula kahle hlangana noNjabuliso satana endleleni 1998 to 1999 saqala satana samitha njengebantu basenzaweni or njengebafana labasibancane labaphila enzaweni kodwa labafunza isikolo futhi labanema ideas laqishe ayahambelana empilweni. Kodwa kwafika isikhathi la khona sihamba siphuma emphakathini ndawo umphakathi waseNkomazi siyishiya iprovince yaseMpumalanga sakhuphuka saya ePitori. ePitori ke na ufika khona uyithola nje ihlangahlangene kakhulu. Kodwa into le yafike ngawuthi ngilasafike khona ke saqala sadana khona. Kwadana in a way ukuthi saqala saphilisana futhi saphilelana kulomunye nalomunye. In a way ukuthi kwafika isikhathi la khona sifunza eTshwane University of Technology besihlala endlini leyodwa. Sendluleke thina soNjabuliso ngokuhlala endlini leyodwa bese sihlala eroomini lelodwa. Ngikhumbula kahle ukuthi bekunewami umbhede ngapha kunoNjabuliso bese siyaqala ke siyakhuluma. Besivamile ke soNjabuliso ukukhuluma yonke into everything. Noma lokunzima noma lokubuhlungu sonke simo sivamile besivamile kakhulu ke since even na today kusidiscussa soNjabuliso. Kuhlala kwethu soyi-2 ngaleto tikhathi because by that time bengingasito tikhathi letimnanzi empilweni. Bengingasito tikhathi temasuthu nemakhasteti kodwa futhi bengingasito netikhathi lebuhlungu ngaleyo ndlela ukuthi bekwamabhokisi namakhasteti nayo yonke into. Kodwa impilo ngicabanga ukuthi ngilakhona kwafuna khona ukuthi siyifunze siyibambe umathi lomunye ukuthi uyini kuwe nalomunye naye athi lomunye ukuthi uyini. Ngilaka kwafika khona isikhathi lengathi kwandlula ekuthini sibe bantu baseSikumane noma baseNkomazi noma bangani. Njabuliso tend to be ubrother kimi nami ngaba ubrother kuye. Kwendlu ngithi kulabanye abantu nabathi uyamathi Njabuliso ngithi ya ngiyakhuluma naNjabuliso ngiyamathi bese ngithi kodwa Njabuliso is not my friend njengoba usho ukuthi is my friend. Njabulo is more than my brother because ngumuntu lengiphile naye ngesikhathi letimatima kakhulu. La khona lilanga nelanga bekuthatha ukuthi sente emadecision ukuthi sitophila kanjani kuze kuse noma kuze liphele leliviki. Sitokhona kanjani kuya esikolweni si-attend sibuye. So umuntu lo njalo la khona uyibona khona nawe icareer yakho ukuthi lapha kwangathi iyaphela. Njabuliso was there in my life. Nami ngangilapho empilweni yakhe. Sakhona kwenda ngato tonke indlela. Sabambisana. Sabamba kulomunye naye wabamba kulomunye. Saze sawele timeli letimatini. Ungasiki ukuthi ke bengishilo ukuthi impilo yethu ayizange yaqala sigcoka amasuku. Thina iqale kanzima kakhulu kwatana kwethu. Sabambana isinanjabuliso kwaze kwaba nginamuhla. Into lethi ifiwe lento ifunzile kuye. Njabuliso umuntu lo imela ke position yakhe. Until ngihlena Njabuliso sikwathi ukudiscussa i-issue up until 3 ekseni. Kodwa ngasikhathi lasidiscussa ngifike Njabuliso ngicela ukuthi mina ngiyeke. Saluyidiscussa wedwa. Ngoba nasuyidiscussa wedwa utobuya kimi so une solution. Lena mhlambe lezivumelana ngayo manje. Lesingezivumelana ngayo manje. Ngoba inkinga manje sisayidiscussa. So manje mina sengiyikhulumile i-opinion yami so ngiyayishiya kuwe ngicela ukuthi usale ukuya kimi naso iqedile kuyidiscuss. Ngempela ke Njabuliso umuntu nasuphile nayo you end up understand futhi umfunze umathi ukuthi ufuna ukuthi umtreat i-treatment yenu ibe kanjani. We always agree naye ekugcineni. Noma singadiscussa siye kuphi
bantu abaningi bathi bathi nangidiscussana Njabuliso ngibona ngathi ngiyendivumelana ngithi no Njabuliso ngiyamathi mina at the end of the day sitovumelana ngento lesikhulume ngayo and indeed vele siyavumelana sidiscuss issue ngasikhathi uyalithanda ke ngokutshela ke sine Njabuliso uyalithanda litiya kodwa i-commercial pay uyalithatha letiya ayikhuluma indzaba lize liphole libe ijuice bese aqede lapho athi alihambe liyoqithwa lingafiki naseyafika kodwa lona uyalithanda futhi likhondile nakafika nakabuye nangisahlala naye esikolweni or nangisahlala naye esosha nasifika endlini utawuthi kumkhatshwa athe futhi awungibekele imali futhi sinathe ithile ulinathe lakho liphele nabani liphele lakhe solo likhona solo nje uyakhuluma uyalithanda kodwa kwinto lengiyithanda naye iposition yakhe uyayimela futhi uyayathi noma kwendekani iposition yakhe uyayathi futhi once wadecide that's why ngithe uma udiscuss issue ufuna uyishiye kuyo because once wadecide ngeposition uyohlala kodwa nasekayidiscussa ayedwa utofubuya ne-decision le-right futhi le-helpful so Njabuliso was very helpful elifini yethu not elifini yami but baningi bantu engingabakhuluma namuhla lesiphile nabo na Njabuliso labe ka-helpful namuhla labanye ba-achievile ba-right ngenxa ya Njabuliso ngithi nje sengicedzela yonke into angisho ukuthi esukwini lapho umfowethu ufethele inhlanhla ngakho konke suku lonjena kube sikhathi lufikile namuhla ngicela ukuthi uyi-enjoy life yakho uyiphile impilo yakho uNkulunkulu utonisita la nisita khona nitawuphumelela kodwa njengoba ngishilo kuwe le viki leliphelile ngithi ngizokhuluma yebo emshadweni wakho kodwa ngikade ngimisele iphinde ngikhulume kulomunye umshado ngoba ngicela ukuthi ungangi-invite ngoba ngeke ngikhole ukukhuluma kulomunye umshado wakho umshado namuhla langa lakho take it from here until ukufa nakufika madoda unahlukanise ngiyabonga